Good morning to all. Today I am going to take functions of human resource management. In the early class, we already learned what is meant by human resource management. Human resource management is the process of recruitment, selection, training, and development of members for an organization. Then we can move to the function of human resource management. There are two functions for human resource management. First is management function, second is operative function. In the previous semester, we already learned the functions of management. What are they? First point, planning, organizing, directing, controlling, and coordination. What is meant by planning? Planning means deciding in advance what to do and how to do. Second point, organizing. Organizing means systematic arrange of activities. Third one, directing. Directing means motivation of leadership through communication and coordination. Fourth, controlling. What is meant by controlling? Controlling means setting standards, measuring the actual performance, comparing the actual with the standards. Next is coordination. Entire activities of an organization are properly coordinated to achieve organization function. Then what are the management function? Planning, organizing, directing, coordinating and control. Next we move to the operative function. First point, procurement, second, training and development, third, compensation, fourth, integration, fifth, maintenance, sixth, welfare activities, seventh, personal records, eighth, promotion, transfer and termination, 9, negotiation with the trade union, 9, miscellaneous function. Operative function, the first point is procurement. Procurement means the process of obtaining something. This function is related with the procurement of sufficient number of competitive persons for the job. That means right employees should be appointed in the right place at the right time. Next is second point, training and development. Development of an employee increased by proper training. We all know various type of training techniques adopted in an organization, that is on the job training and off the job training. We will learn detail in coming modules. These training programs help the employees for their personal development. Third point is compensation. It is the duty of the human manager to decide adequate wages and salaries for the employees. Next is integration. Fourth point, integration. The human resource management reconciliate the interest of the workers with that of the organization. They maintain a harmonious relationship between the employer and employee. This will help to maintain a good relationship among them. Then welfare activities. Next is maintenance. The personnel management has to look after the health of the workers at work and of the work. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റീനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ആയിരിക്കണം. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, സേഫ്റ്റി മെഷീനറീസ്, ക്യാൻറ്റീൻ, റിക്രിയേഷൻ റൂം എക്സെട്ര ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദി employees for maintaining them in the organization. Sixth point is welfare activities. The human resource management provide various welfare activities to the employees. These include provision of medical facilities, restaurant,
recreation facilities, restrooms, counseling, group insurance. All these welfare facilities are provided by the employer to the employee for maintaining them in the organization. Next is personal record. The personal development manager should keep സഫിഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ്, അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചുള്ള സഫിഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. റിലേറ്റിംഗ് ടു എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ട്രെയിനിങ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ, പ്രൊമോഷൻ, അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഒരു റെക്കോർഡായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് 8th point, പ്രൊമോഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ. ഇതിൽ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഡിസൈനിങ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊമോഷൻ പോളിസീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ, ടെർമിനേഷൻ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡിസൈനുകളും പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് നെഗോസിയേഷൻ വിത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ, അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയനുമായിട്ട് ഒരു ധാരണയിലെത്താം. അത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു കണ്ടക്ട് നെഗോസിയേഷൻ വിത്ത് ആരൊക്കെയായിട്ട്? ലേബർ യൂണിയൻ ആൻഡ് വിത്ത് അതർ എംപ്ലോയീസ്. അവരുമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നെഗോഷിയേഷൻസൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. 10th point is miscellaneous function. Miscellaneous functions include establishment of effective communication system. We all know effective communication system help to maintain a good relationship between the employer and employee. Next is help to undertake research. It help to undertake research in an organization. Next is it assist to develop an effective appraisal system and evaluate the performance of the performance appraisals ഒക്കെ നടത്തി. If the employees need training facilities for their development, it will provide for their development. These are the various functions of management. First one is management function and operative function. Thank you to all.